kailan na? My name is Carla Daisy Duarte. I'm 11 years old and I live in Barangay 8, Yolo State, and my hobby is playing basketball and chess. Thanks you. Wala ka status, Day? Next. Matsaka, yung salbar na kamutan eh, ay, ngayon dumduman ko mga lasekan. Ano, may introduce mo, no? Go, Nico! Go, Tita! Tita, go! Ang chinita, sang classroom. Awa. Amo lang to? Ano to man? Ano nyo to, boys? Nakuha nyo itong details? Yupya. Ay, sorry. Ay, really? Moto yun, Day? Wala. Next time. Oh, next. Next. Oh, girls, mati. Sa ano ni Zev? Charot. Uy, dahil lang. Op. Malakat ka pa. Ano yung mga bis? Okay, what do you like? Give me an attitude that you like. Ha? Nonchalant? Gusto mo sa mga tao nga nonchalant? May mga nonchalant. Matamat na mo da. Joke lang. May plus out. Hindi mo ba sa out? Wait lang. Ang gusto, status. Ano to? Complicated? Ano to? Status mo to na ya. Next. Ga-introduce yourself pa kami. Introduce mo na yun, sir? Oo una ka mo. Ang Diyos sa sang room. Awa. Ay, nano? Kung sa bangko, bibo, gusto nga, duga, tiklo pa. Joke lang ha. Sige na, go. Ano. Sige na, dramatic arts. Isa karte, dabi. Sige na, go. Anong favorite hobbies mo? Badminton. Favorite person? Mayroon ka favorite person? Ha? Nonchalant man? Favorite person? Nonchalant? Si Nonchalant? Kilala nyo? Okay. Next. Taas na siya, mag-grade 10 sa guro. Walang to moto, creative writing, daw yung moto. Wala pa, Brown. I-expect ko lang sa moto mo. Kita arasin. Iba naman, ikaw preparar moto nila. Hi. My name is Angelica Palputan, but you can call me Angel. I'm 12 years old from Salomon, Isabela, Negros Occidental. My status is available.
Ayaw, bibo. Ay, ginaano ko lang mga bibo. Ang hindi, ah. Ay, kabalon ako. Ba't ka pa nonchalant? Laniguro, ay. And my motto in life is never listen to what others say. You just keep going and focus on your studies. Ah, okay. Abe ko mo, eat, sleep, watch BL. Joke lang. O sa mga gusto maglantaw para sa iyate, you have to find your own same interest. Next! Okay, liwat. Take 2. Everyone, this is the second time, ah. Start. Everyone, my name is Tiffany A. Alejo. Okay, thank you.